Всем привет! Вы на канале Князь Кішка, с вами Алина, и сегодня мы будем играть в Freakpocalypse. Музычка слишком веселая для апокалипсиса. И игрушка на английском, поэтому я, наверное, сделаю субтитры, чтобы было более комфортно смотреть, поэтому включайте их и смотрите. Итак, хорошо. Кошка. Мы ведем соответствующее имя. Кошка. Что ж такое? Погнали! Educational. I can't remember what AP Bio means. Soon, everything educational will be destroyed thanks to Dr. Dropout. You'll never get away with this, Dr. Dropout. There'll be no brain drains on my watch. Your nerd powers won't work on me, Psionic Steve. I removed my brain long ago! I won't be the only brainless moron in this school once I dip everyone in my patented stupid goop! Get your hands off me! I'm gonna kick your ass! Gadzooks! I gotta save them! But I can't do it when I'm dressed as a mild-mannered everyday coop. This looks like a job for... Super Coop! Super Coop, my favorite protege! You are here to save us all! Per usual, ha-ha! I am speaking to you using my telepathic powers! Psionic Steve, my very close personal friend. I can hear you using my telepathic powers. Listen, Coop, you must stop Dr. Dropout's many droogs from destroying education. But first, you need to use your super walking powers to reach them. I will walk you through the steps of this walking walkthrough with you. Walk this way. Slightly to the left. Hurry, Super Coop! Очень будем торопиться и спешить. Добро пожаловать в Freakpocalypse. Ты можешь... Релукант. Ты можешь играть за этого героя. Помоги ему навигироваться сквозь это все ужасное, ужасающее, нехорошее, очень плохие ситуации при помощи наведения и нажатия на все, что ты видишь. Покажем тебе базовое. Здесь очень большой мир, который нужно исследовать, используя свою мышку, кликая ватс или стрелочки для того, чтобы куб перемещался. Так, каждый раз, когда ты видишь, как твой курсор изменяется на гуляющую анимацию, нажимай и входи в новую локацию. Также ты можешь возле двери просто нажать
левый клик мышки или... Так. Куб может смотреть, трогать и говорить с большинством персонажей и объектов. Анимационных и не только. Так, если ты видишь знак вопроса, нажми левой клавишей мыши, чтобы видеть, как может куб интерактировать с объектами или персонажами. Так. Горячие ключи для кнопок взаимодействия. Так, если ты не видишь знак вопроса, на виде курсора нажми Q или E. Так. Попробуй. Там на фоне кого-то избивают. Учитывая, сколько я сейчас читаю эту инструкцию, там из человека уже должна была просто сделаться мокрая лепешка. Так. Ну, к сожалению, мы когда придем, там уже будет труп, и спасать там будет нечего, пока мы это все дочитаем. Так. Радиус ролик. Попробуй выбрать потрогать на вещах. Если куб это возьмет, оно автоматически добавится в его инвентарь. Как настоящий клиптоманьяк, которым он и является. Так. Нажми говорить для того, чтобы начать диалог. Левой клавишей или spacebar для того, чтобы начать. Использую курсор, VDSR и руки для того, чтобы выделять диалоговые функции, и нажми тут для того, чтобы выбрать понятно. Так. Нажмите так для того, чтобы открывать инвентарь левой кнопкой мыши по инвентарю. Понятненько. Я, судя по всему, везде буду пользоваться мышкой. Иногда Vast, или как это правильно называется, клавиша. Так, каждый раз, когда ты видишь этот знак, это значит, что у тебя новый предмет в инвентаре. Понятно. Используй колесо мышки. Так. Стрелочки и VS и для того, чтобы прокручивать инвентарь. Так. Левый клик в инвентаре для того, чтобы выбрать. Нажми левый клик для того, чтобы проэкзаменовать этот предмет. Так. Некоторые предметы могут быть скомбинированы. Левая кнопка мыши или spacebar на первом предмете, для того, чтобы выделить это, и затем поведите вашу мышку или нажмите IGK кнопки и левую кнопку мыши или пробел для того, чтобы второй предмет, для того, чтобы скомбиновать их. Так, для того, чтобы отменить, нажмите Cancel. Так, вы можете... Понятно. Он испачкал туалетную бумагу шоколадом. Такой себе лайфхак для общаги, для того, чтобы твои соседи не трогали твою туалетку. Так, это using inventory, objects and characters in для окружения. Так, нажмите левой клавишей мыши или пробел на вашем предмете, нажмите, проведите мышкой
Так, то чтобы объект... короче... Для того, чтобы применять... Уже он развесил этой туалетной бумагой. Дом человека. Мы же вроде играем не как задолбать соседа. Так. Для того, чтобы отменить, нажмите cancel. Угу. Понятно. Так. У него здесь есть ноутбук. В котором... Понятно, короче, здесь менюшка, карта. М для того, чтобы на карту нажать. Так, таски. Костюмы. Понятненько. Лист. Черный это лист, который... Что он делает, что он уже сделал. Карта, понятно. Понятно. Ачивки. Так, костюмы, настройки и игра. Так, navigate. Так. Понятно, там будет notification, там что-то будет новенькое. Так, escape или игру, понятно. Погнали. Так, у нас тут вокруг разруха и апокалипсис. А там выход. Ты глянь, не дает сбежать. Focus, Super Coop. The fate of the school and all your prom dates depend on it. A hero does not walk away from Dr. Dropout. Да, герои не уходят. А мы уйдем. You're doing great, tiny hero. You have used your legs. Now you must use your mind. Понятно, значит идем. By God, you did it. Ты заставил меня, слышишь? Я пыталась уйти. Ты мне не дал. Ты загнал меня в угол и заставил это сделать. Псоюник, Стив. О, так, точно, тут же везде клацать надо. Так. Где ничего не клацается. One of Dr. Dropout's deadly droogs delays your destiny. If only there was a way Никто мою честь не оскорбляет, не надо тут. Dastardly dum-dum. Direct your attention in his direction. Got him in my sights, Psionic Steve. Please call me Steve on account of how close we are as friends. Sea dog. Egad, he's beating the education out of that fellow student. If only there was a way. Так это его он, получается, все время бил. Curious punishment is perched in proximity to that perverse pillager. That would be super convenient. Please peruse. А почему на нем синяков нет? Подожди, тут должно быть вполне логично, что тут должно быть... Подожди, а что ты не двигаешься? Ага. Он хочет от меня конкретное действие, и только это может. Реально, почему на нем нет синяков? Ой, кошмар. Ну что ж, сделаем, что они от нас просят. Это жуки? Это что, жуки? Что это? Боже, как ужасно выглядит. Что это? А, орехи. Боже, какой кошмар. Ну, похоже, аллергия. А ну, ты можешь взять? Возьми орехи. Нет, время не на это. У меня один вопрос. Как они там оказались, эти орехи? И почему? Ты хотела взять и съесть, а не просто с собой взять. Почему целый шкаф сраных орехов?
for me, that locker was filled with peanuts. Unlucky for him, he had a fatal allergic reaction to them. Да, мы заметили. А ну потрогай Feels его. like one dead droog to me. He was allergic to peanuts and life. Ну поговори с ним. Ah, that's what you get when you try to stop the runaway train of justice. Разговаривать с трупом. Ну поговори с ним. Don't worry, citizen. Those head injuries are nothing a little studying can't fix. Потрогай его. I'll save the high fives for when Dr. Dropout is defeated. Так. А посмотри на Looks like него. he still has his wits about him. Понятно. Так. Тут вроде ничего такого, кроме пушки. Все, да. Возьми пушку. I don't need guns when I have powers of the mind. Слушай, умник, у тебя вокруг пост-апокалипсис. Посмотри, вот-вот горит. Я тебе покажу. Посмотри, вот горит. Тут парнишу избивали. Просто посмотри на эту жесть. Вот, видишь вот эту жесть? Тут все горит, полыхает. А ты не хочешь взять в руки пушку? Ты дурак. Guns in schools? What a preposterous notion. Действительно. У нас тут апокалипсис? Ой, а что это тут воруешь? Все остальное тебя в округе вообще не удивляет, да? Ain't no smarty brains getting in here, or they'll get their smart brains blown out. Yeah, dumb people only. Yeah, especially me, cause I'm dumber. Yeah, but I'm stupider. That's why the boss likes me best. Okay, that's fair. Тупой и еще тупее. I love the horses at the fair. Oh yeah, and the cotton candies. И конфетки, люблю There пони и stands a deadly конфетки. duo whose arms are armed with deadly bullet dispensing danger. If only there was a way to disarm the armaments from their arms. Quickly, think. Time is of the essence. Coop, I just remembered your super lit backpack. All the guys covet, and all the girls love it. I think it is neat how you keep all the items you collect in it, like an inventory of sorts. So organized. So cool. Мне кажется, этот мужик очень Hey, странным thanks, Steve. приколом. It's my favorite. I wonder how you could possibly trap those terrible transgressors. Say, what do you keep in such a super cool backpack anyway? I have always wondered. Так, что это такое? Like my teacher says, that's wrong, Coop, and let's address that hygiene issue after class. Понятно. А ты больше ничего не можешь пойти, ничего сделать. Так. Попробуем. Понимаю, не хочет на них допрямить. Hey, get your gun off my gun. Uh-oh, our guns are in love. Let go. Пушки занимаются любовью. Wondrous work, Super Coop! You confounded those criminals with a culturally appropriate Confucian contraption of ancient Chinese confusion. Congrats! Now, to successfully open the gymnasium door and walk through it. You are so close. On it! Да. Что у меня здесь? Чёрс. Ага. Понятно. Это еще и пауза. О, с ними должны поговорить. Pull harder. No, pull softer. Okay, wait. You pull, and then I pull. Okay, on the count of 3. Ready? 1. I hate numbers. Maybe we should use our mouths on the guns. Ладно. Забыли, как считать до 3. Я теперь начинаю понимать, почему все-таки пушку нельзя. Super Coop! We're saved! Soup scoop. Well, 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 if it isn't Super Coop, which I'm pretty sure it is! Isn't it? You bet your brainless belfry, Dr. Dropout!
Well, you'll lose that bet because I don't even know what a belfry is! And soon, neither will you! Once I've destroyed every book, every brain, and every school, you will be just another drooling dummy on this big flat earth. Just like me. The only thing flat on this earth will be your face once I'm done with you! Better get a move on. Your friends will be stupefied by then. Allow me to demonstrate. Coop, help me, man! Sorry for all the bullying, but you gotta Он его help me! булил. My favorite color is applesauce. Oh no! Так ему и надо. This is just the beginning. But enough talk. Have at you! You fools! Get him! Get him! Now's your chance, Super Coop. Он мне почему-то Сейлор Мун напоминает. Super Coop, you're too late! Cannot break free. We will be doomed to dumbness in no time. Quickly, Coop, drop some knowledge on Dr. Dropout. Knowledge Кинь is для power! него знания. The less I know, the more powerful I become. Soon I'll be the most stupidest, most powerful being in the universe. Мы поняли. Человек хочет быть самым тупым во вселенной. Чтобы у нас у всех в жизни была такая же самооценка, как у этого мужика. И непоколебимая вера в свою правду. Ну, только не в правоту, чтобы была, а к своим целям. Так. Он явно смотрит прострацию, давай потрогаем. He feels as stupid as they come. Another one of Dr. Dropout's dim-witted droogs. This one is too thick-headed to don a mask properly. Понятно. А этого потрогать можешь? I'm quite sure I don't need to subdue this dum-dum. He's clearly going to subdue himself shortly. Интересно, почему все хочет потрогать? These dim dummies have been stupefied to the point of forgetting where to point their guns. Кучка. С кучкой можно поговорить. С ними поговорить было нельзя, потому что они кучка. Кучка же умная. Кучка мусора все знает. Ну поговори с ней. Not burned in vain, educational supplies. I'll avenge you. И он действительно с ней разговаривает. Возьми ее. I can't clean this school until I mop the floor with these dropouts. Понятно. A piled pyre of paperbacks and pamphlets. Those dastardly bastards. О, тут еще один стоит. А куда он смотрит? Он смотрит явно в прострацию. Потрогай его. He's so dumb that he's completely unaware of my groping. Yet another reason why Dr. Dropout must be stopped. Such a coward. This gullible gun guy will soon be gone. Понятно. О. Тут светится какая-то фигня. Но мы сначала здесь хотим поговорить. Поговори с ним. This is a clever contraption, Dr. Dropout, but your days are through. No, I'm not clever. There's nothing clever about my contraption. It couldn't possibly be any stupider. Doy! You'll be less stupid once I teach you a lesson. But this is a school. It's no place for teaching. А еще... О, еще с ним можно School's back in поговорить. session, Dr. Dumbass. Dumbass? Joke's on you, Super Coop. I take that as a compliment. Dumbass. Not for long. Все, ты себе больше не можешь. А, жаль. It's the evil genius of stupidity himself, Dr. Dropout. Понятно. Можешь его Friends, потрогать? he's out of reach. There's got to be a better Ты до way. него не дотягиваешься. А ну-ка. Поговори с ним. Diploma, I need your help. Join forces with me. Боже мой, если бы я так сделала, когда получала диплом, я думаю, меня бы выиграли. A diploma. Dr. Dropout's only И хрен бы weakness, мне было не education. диплом. Он возьми. It's sitting too high atop this flaming pile of knowledge. Nothing my super coup powers couldn't handle. Ну давай обмозгуй.
Brilliant! You were not gobsmacked by his gobbledygook. Now get this goofy goon to graduation. Enjoy your student debt, Dr. Dropout. Ha-ha! What's this? Congratulations, Dr. Dropout! You're now a high school graduate! And you're the valedictorian! Way to go! What? Now that's sticking it to him. No! This can't be possible! I don't want to be smart! A transformation of this magnitude to my cerebellum is only possible through— Oh my god! Wow, boss sure looks smart. But boss said we're supposed to destroy everything smart. Yeah, you're right. Let's get him. No! Мы таки вышли из прострации. Not me! Cease your incessant locomotion! Stop! You saved us, Super Coop. Will you go to prom with me? You saved us all, Super Coop. Way to put your mind to it. Now you are my hero. Cooper? Is that you? Mom? Dad? I thought you were dead. Yes, Coop, we are dead. And we're so proud of you. Cooper! Mr. McCarthy! Huh? What? Yes, Mr. Murphy. Were you paying attention? What did I just say? Something about obtuse angles? Right? Wrong! Everyone, point and laugh. Какой мерзкий Well, учитель. look what we have here. Wait, give that back! What was that? Couldn't hear you, Cooper. I wasn't Я paying не понимаю, attention. зачем так позорить? Вот зачем? Do us a favor and try not to waste all of our time. You suck, Coop! Как будто Let's shove him into a самоутверждается. locker, and then shove that locker up his ass! Now, nobody chastise Coop until I've had a chance to chastise him first. What I was saying, Разумный if you'll be учитель. so kind as to join us, is the word of the day is exposition. As you all know, graduation is just around the corner, so today you'll all be filling out your career aptitude tests. These tests will help determine what careers you might excel at, if any. I did this test when I was in school, and look where it got me. Ginger, true or false, fill in the dots, yada yada. Just fill these out so we can all go home. Think you can handle that, Coop? Or is the fate of your future too boring? Yes, sir. I mean, no, sir. Yes, sir. No, sir. Pussy. Уй. Solid burn, Jet. Я бы на твоем месте не смеялась с треугольником This на affect any башке. of our college applications? Maybe, maybe not. If you just fill it out honestly, you really won't have to worry about it. Now, will you, Sawyer? Come on. I already filled this out last year. I don't really have to do it again, do I? Yes, Kent, you do need to fill this out again. You think just because you were held back a grade that you get special privileges? Well, yeah. You're right. You don't need to waste your time filling this out again. Just sit there and be handsome. And take off that crown. Thank you. Как в мультике All right, Double class. King. You know the drill. No talking, no cheating, no questions. Heads down. Just fill out the damn form and hand it in when you're done. Jesus Christ, Summer can't get here fast enough. Тест. А почему не могу отвечать? Подождите. Так, успешные люди всегда достигают своих целей. Ты пытаешься помогать людям, даже когда они не просят. Ты пытаешься встретиться на пробе. Так. У вас есть друзья, которые не... Вы пошли, да? БДСМ. Это про коммуникацию. Вы пытаетесь смотреть, разговаривать и трогать все.
для игры. Рот, твой мозг. Отлично. У тебя все еще есть родители. Ну, да, действительно, родители умерли. Жалко, я не могу платить много всего. Ладно. Is Coop a total penis sexual? I'm gonna mark this one as true. Yeah. Wait, which one was that again? Coop will make it to graduation alive? That's a false right there. Eat a dick, Kent. I'll eat your dick, you gulch muncher! What have I told you about standing up for yourself, poop Coop? That you'll color my eyeballs in with markers? Again? That's right, Taint Tickler. Don't think for a second that you're safe just because school is У него almost over. ленточка с салона красоты, ты не замоталась или откуда он ее тогда был? What's all this ruckus? I said heads down! We're trying to concentrate on her aptitude test, and Coop won't stop hitting on us. Yeah, Coop, I told you. I'm not emotionally available to get into a physical relationship right now. Quit pressuring me, nut stump. No means no, Coop. Now quit being a creepy sex pest and finish your task! But... Yeah, and I totally saw Coop trying to copy off Chet's test, too. What? But he's the one cheating! For the last time, Coop, I don't care. Боже, кто захочет списывать человека с треугольником на башке? Just look into those deep, gorgeous eyes of his. Now get your test done or else. Final warning! What a queefing, cheating cheater queef. I'm gonna use the 5-point palm exploding heart У technique тебя на on your башке tiny balls. треугольник, треугольник на башке, Чет. Что с тобой? Since you can't seem to let these precious students focus on their tasks without cheating or pressuring them into premarital intercourse, get your lecturers behind to the principal's office now! But... Right now, mister! Haha, sayonara, dipshit dick turd! Ну тут скорбно на башке хоть и раздражает, но, по крайней мере, у него как-то по большей части все равно. Ну этот, конечно. Почему у тебя на башке треугольник? Ага. Потрогай его за треугольник. I'm not kicking your ass here, dipweed. I'm kicking your ass after school. In the usual spot, your ass. Ладно, мы поняли, что у тебя этот геморрой. А мы решим тебя ставить. Your name rhymes with poop. My name rhymes with great. Okay, Chet. If you say so. Надо еще You're подумать. gonna ruin my rep, dickweed. Она что-то не Chet скажешь. sure is a meathead. And meat arms. And meat body. That guy's all meat. Quit looking at me and saying the word meat. Сплошное мяско. Ну-ка. That's Sawyer. She's my oldest friend. Well, my only friend. At least I think she's my friend. Or she's just being polite. То есть ты даже не знаешь. Давайте поговорим с этим. You're a pain in my handsome ass, Coop. А, у тебя тоже геморрой. Я так понимаю, у проктолога в ближайшей поликлинике будет целая очередь. We're in totally different social circles, so like, don't talk to me, you little bitch. Сам такой. Hey, Kent. Did anyone else hear that? It sounded like an ugly, dorky little fly buzzing around my goddamn head. Frick the heck off. Глянем, еще можно Stop or I'll поставить. pound you. А, все. И это все. А, не можно поговорить? Quit gossiping, Coop! She's out of your league. Everyone is. Боже, какой мерзкий учитель. Слушай, ты, вот ты, подойди к нему, я хочу это ему сказать. Вот он, ты здесь работаешь учителем.
И, судя по всему, ты ненавидишь свою работу. Вот ты говоришь, что здесь все не великие. На себя посмотри, ты старый хрен, который ненавидит свою жизнь и работу. Это ты здесь. Ты находишься в общей лиге всех. Поговори с ним. Там еще. Мечтать не вредно. Директором был. Ты свои усики видел? Пропуск в трусике. Quit looking, touching, and talking to everything and go to the principal's office now! I'd better just go to the principal's office before Mr. Murphy gets even angrier at me. А, что, все, да? А подруга его? I do not consent to or endorse this touch. Ты глянь какой. Иди поговори с тоской. Keep it up, everyone. I hope this is the only recognition you ever get, you fucking jerks. А можешь потрогать? Touching their photos is as close as I'll ever get to actually touching them. Look at all these goody two-shoes students who have made it to the Hall of Fame. I'll never make it on there unless they make a Hall of Infamy. А еще с кем-то ты можешь поговорить? Quit trying to interrupt them, Coop. They don't want to be failures like you. Понятно. А ты мне хочешь That's Ken. скажешь? He's a handsome pain in my ugly ass. А, тебе тоже надо к проктологу. У проктолога будет сегодня очередь из идиотов. Time to head to the principal's office. Down the hallway to the red door of doom. Так, ну, понятное дело. Давайте, что это? Давайте с этим поговорим. So, when you're not alarming people, what do you like to do in your spare time? Он вряд ли это возьмет. А ну-ка, туда ты можешь зайти? I need to go to the principal's office first. Блин, а в женский туалет. I need to go to the principal's office first. Одно не зайдет. You are beautiful. Отлично. Мне нравится, как он разговаривает. С приветами. Так. Oh no, I'm not falling into that pyramid scheme. Пищевая пирамида. Иди поговори с After ящиком. graduation, I'll miss having my head slammed into you, old buddy. Отлично. С этим поговорим. Hey! Потрогай. Damn, it's stuck on there with permanent glue. A skull sticker? God damn, that's cool. А в своем ты что-то можешь Damn it! взять? It's jammed shut from all the times I was smashed into it by bullies. I could pop it open if I had a pencil. У тебя там замок сломан, понятно. That's where I keep all my stuff, and where people often stuff me. Ой, книжки. Поговори с I книжками. hope I'm not being too forward when I say you're a very attractive book. Поговори с табличкой. Why do I always talk to inanimate objects? And why am I asking you? Я тоже задаюсь вопросом, почему ты разговариваешь с предметами. I need to go to the principal's office first. Понятно. А, там выход. Мы просто слезть мы можем? Ой, подождите. Мусорка. Поговори с мусоркой. Are you trying to escape from the trash can, little baggy? I'll save you. Grabbing a plastic bag from the trash. I feel like I just saw a glimpse into my future. Очень самокритично, Куб. Look at all that trash. Look at that trash. Showers. Понятно. Так. О, тут поговорим. Its DPI is over 9,000. А, так это все You're cute as a cupcake, poster, which is something no one has ever said to me. The math checks out. Понятно. Hey
computer. If you're in there, everything is going to be okay. I mean, not your marriage, but everything else will be okay. Уборщик, здесь все в порядке. Может быть, стоим браком, но все остальное хорошо. А ты об этом откуда знаешь? Что следишь за ним? Ну, пошли. А бабулька, поговорить с I'm бабулькой. here for my 4 o'clock. Is that you, Principal McNally? No, I'm just kidding. I'm a student. Oh, all right. You're not very receptive, are you, receptionist? You'll have to speak up, dear. I'm wearing my backup glasses. А еще можно себе поговорить. Those are some thick glasses you got there. Can you even see out of those things? Of course I can, orangish, unpopular, ugly blob shape. Normally that would hurt my feelings, but I think I ran out of them when I got pantsed in front of the cheerleading squad. Oh, I heard about that. Funny stuff. Странная старушка. She's clearly not going to be any help here, so I'll just go to the principal's office. Все, а потрогай ее. No thanks. I don't want to grab that old lady. She's not my type. Понятно. О, поговори с кофеваркой. Forget coffee. All I need to stay awake is a good attitude. Стаканчики ты можешь взять? The gym teacher said we should always wear cups before playing sports. I still don't see how wearing one of these would protect my junk. Понятно. Поговори с Listen растением. here, large plant. I got the back of every small plant in this office. So stick to picking on plants your own size. Почему он We'll get along just разговаривает с fine. растениями, с мусорками? Просто с воображаемыми людьми, с кем угодно, но только не с людьми. О, поговори с ручками. You're neat, Или Flower что это Pants. такое? I hope nobody steals you, unless А, that nobody is да. me. Возьми. I shouldn't steal these incredibly awesome pens that I totally don't want. Почему ты не хочешь? Ты же только что сказал, что ты хочешь. Поговори с You're a кактусом. prick, Cactus. Got him. What am I, some sort of masochist? Да. Ты какой-нибудь мазохист. А это даже жалко нельзя. А здесь можно что-нибудь в шкафчике взять? I wouldn't want to spoil the mystery of what's inside the cabinets by opening them. Странно это. Come on in, Coop. Have a seat. We both know why you're here. Wait, why are you here? I'm in trouble? You're darn right you're in trouble. I heard you were cheating on a test while sexually pressuring other students, including our beloved Kent. That's not true. Kent set me up. Oh, sure, I've heard it all before. Боже мой, Let's этот see. парень с There's so many треугольником на things wrong with башке. you. Where to begin? It's lecture time, Coop. Do you want to hear the long version or the short version? Он его назвал Джек. Давайте короткую, думаю. The short version, I guess. Get your shit together. Well, what? No goals equals no future. But I have goals and... No friends equals no fun. Well, that's true, but No prom date equals no life. what's so important about a prom date? Everyone who's anyone has a prom date, Coop. People keep saying that. This is your last chance to not be a loser. Your last chance to be somebody. Your last chance to shed the humiliating nickname Dirty Diaper Daniel and show the town who's a big boy now by becoming such a super cool principal. Who's Dirty Diaper Daniel? Shut up, Coop. The point is, nobody likes you. It is your goal, nay, your quest, to change that. But it's not my fault nobody likes me. Oh, really? It's not your fault nobody likes you? It's not your fault you're so ugly and weird? Like you're some sort of misunderstood mosquito, giving smooches instead of sucking blood? Is that what you want me to believe, Coop? I'm not a mosquito, and I'm sick of people accusing me of being one. It's a simile, Coop, like a metaphor with more likes. I want you to like your life. I want you to like, share, and subscribe to your own future. Are we on the same page? Speaking of pages, Coop, I'm adding this recent trouble to your permanent record. Я не хотела бы никого тут смущать, но, по-моему, Куб тут как раз-таки самый адекватный. Несмотря все свои странности. This is a loser's permanent record. Losers stay losers permanently. Only a loser would have this many strikes on his record. And losers don't get to go on the hashtag epic field trip to the local bomb shelter.
Here I go, clicking my pen. The pen I'm using to mark this down on your permanent record to make you a permanent loser. Permanently, with permanent ink. Please don't. It won't happen again. I'm sorry I've been acting up lately. I guess I have been feeling pretty directionless. Да, какой директор, такие учителя. Positive role model in my Кожен life. результат. I mean, there's Psionic Steve, but he's not exactly real. I really could use someone real to talk to, you know? I guess I... What's this? A distracting phone call? Hello? Don't you know I'm in the middle of leaving a red mark on a kid's future? Permanently? What's that? Stacy broke her pelvis doing the splits! That means there's an opening on the cheer squad! My time to shine! I'll be right there! Go Narwhals! Иди порхай. I'll deal with your permanent record later. I have to go do something that's far more important than fixing your life. Now sit here and think of every word I've said and don't look at, touch, or talk to a single thing. Какой же директор нравится? Ай. Еще и с матами написал. Нормально, более-менее добрый чувак. Ну да, он разговаривает с предметами, ну да, есть некоторые странности, все странности. А вы вообще на голову уже занудывал, блин. Вот, я не знаю. Просто все шизики просто какие-то. Реально шизики. Единственный более-менее нормальный человек просто от скуки, от одиночества разговаривает с предметами, воображает себе друзей. Блин, самый нормальный и самый забуленный. Кошмар. Yikes! I better find some way to alter my permanent record before Principal McNally sees it, or he'll never let me go on that field trip. Ах ты хитренький, хочешь что-нибудь поговори со столом. Боже мой. Чем еще можно поговорить? Поговори с флагом. I pledge allegiance to... Well, I haven't really decided yet. Maybe Satan. Поговори со стулом. What's it like being a chair? Inquiring butts wanna know. Так. С чем еще интересно можно поговорить? А там что? Посмотри. A scenic view of a terrible world. Видно ужасный мир. Drop the act, window. I can see right through you. Понятно. Что это? It's whiteout. Just what I need to change my permanent record. Ты тебе это надо, да? Brand, though. Ну, возьми. Буду заставлять тебя с этим разговаривать. Free office supplies. Слушай, это сюда поменял. Ты что, туда пошел? Это просто замазал. Ладно. Like a ninja. Okay. Да, now никто I не gotta go fetch заметит. the permission slip for the hashtag epic field trip to the bomb shelter from my locker. If I can get it signed, I can go on the trip, get closer to Sawyer, and finally be safe from bullies. And bombs. Понятно. Идем отсюда. Halt! Stop right there, criminal! Well, what's a fella gotta do to wander these halls freely? That's simple enough. You've just gotta grab a holly pass. But you're not gonna get one without a damn good reason, though, so don't get your hopes up, Buster! Holly pass? Don't you mean hall pass? No, they changed it on account of how great I am at this job. No, they didn't. Yes, they did. Nope. Yes, huh? Nuh-uh. Yes, huh? Times a million. Damn, she has more yes-huhs than me. You win this round. Ugh, Holly's been riding my ass since day one. I gotta find somebody who can help me make a fake hall pass. Then I can wander around freely without her constantly breathing down my neck.
Нафига тебе это? А, боже. Почему она сосется с парнем, у которого на башке треугольник? Я бы на ее месте держалась бы от такого подальше. Меня очень смутил парень, у которого на голове был треугольник. Я даже не представляю просто. Я не знаю, это было бы очень странно. Вот прикинь, ты стоишь, никого не трогаешь. И вот тебе подходит парень крупный, и на башке у него треугольник. Что ты подумаешь? Ну вот и я тут, блин, смотрю на это и думаю. Так, у него тут надо разобраться с пропуском. Понятно. Что ж, ладно, на этой прекрасной ноте мы и закончим прямо возле вот этого грустного мужичка. Что ж, всем пока, до следующей серии.